একটা পেন ড্রাইভ ইনসার্ট করে নেবেন। তারপরে আপনি কম্পিউটারটা ওপেন করবেন এবং F2 প্রেস করবেন। এক একটা কম্পিউটারে এক রকম, তো আপনাদের কম্পিউটারে যেরকম সেটা আপনারা করে নেবেন। আর লিনোভোতে কীভাবে করে বায়োস সেটিং করতে হয় এটা আমার দেখানো থাকবে। ভিডিও ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো ভিডিওর, ওখান থেকে দেখে নেবেন বায়োস সেটিং কীভাবে করতে হয়। তো এখানে আমার সেটিং করা আছে, জাস্ট আমি ইন্টার দিয়ে দিলাম। এরপরে আপনার অনেক ল্যাপটপ আছে মাউস শো করে না, সেগুলো আপনারা এক্সট্রা মাউস ঢুকাই নেবেন, মাউস ইনপুট করে নেবেন। তো নেওয়ার পরে এইখানে নেক্সট বাটনে ক্লিক করবেন। নেক্সটে ক্লিক করার পরে ইনস্টল নাওতে ক্লিক করলে এরপরে ইনস্টল ইজ স্টার্টিং। তো এরপরে আই অ্যাকসেপ্ট এটা টিক করে নেবেন। এরপরে নেক্সট আসার পরে এরপরে এই দ্বিতীয়টা সিলেক্ট করবেন। তো আমি সবগুলো ডিলিট করে দিই। তো আমি আর পার্টিশন না দিয়েই সরাসরি এটা সিলেক্ট করলাম, করার পরে নেক্সটে ক্লিক করব। এরপরে এখানে দেখেন নিচে একটা সবুজ একটা দাগ এই পর্যন্ত আসছে, তো এটা কমপ্লিট হবে। উইন্ডোজ সেটআপ কমপ্লিট হয়ে গেলে এটাও কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো কিছু সময় লাগবে, এখন এটা যখন 100% হয়ে যাবে তখন সেটআপ কমপ্লিট হবে। তো কেবল 1% হয়েছে, আমি তখন ভিডিওটা পজ করে রাখতেছি। টেন পার্সেন্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে। ফিফটি পার্সেন্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো পেন ড্রাইভ দিয়ে যদি আপনারা সেট আপ দেন অনেক দ্রুত সেট আপ হয়। আপনারা পেন ড্রাইভ দিয়ে সেট আপ দেবেন তাহলে সময়টাও বাঁচবে
আপনার কাজও হবে। %98 হয়ে গেছে। এই তো 100% কমপ্লিট। কম্পিউটারটা একা একাই রিস্টার্ট নেবে। এরপরে রিস্টার্ট নেওয়ার পরে সব কিছু একা একাই হবে, এখানে আর কিছু করা লাগবে না। এই পর্যন্ত আসার আগ পর্যন্ত আর কোনো বাটন প্রেস করবেন না। তো এখানে আসার পর ইউনাইটেড স্টেট এটা সিলেক্ট করে এরপরে ইয়েস দিবেন। তো এখানে কিবোর্ড সিলেকশন, এখানে ইউএস সিলেক্ট করে ইয়েস। এরপরে এখানে স্কিপ, কারণ আমাদের কোনো কিবোর্ড টাইপ আমি অ্যাড করব না। এখানে আপনার নেটওয়ার্ক কানেক্ট করতে বলতেছে, কিন্তু আমি কানেক্ট করব না। তো আমি এখানে স্কিপ ফর নাও এখানে ক্লিক করলাম। এরপর আপনার অ্যাকাউন্ট নেম, দেওয়ার পরে এবার ওকে নেক্সটে ক্লিক করবেন। নেক্সট এবার পাসওয়ার্ড যদি আপনারা দিতে চান দিবেন, আমি দিব না। আবার নেক্সট। এবার এখানে ইয়েস দিবেন। These are the settings Microsoft recommends. Accept. Go ahead and review them and select accept when you're ready. Okay, that's the last step. We need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. এবার কিছু জিনিস দেখাবে। বিভিন্ন রকম কালার আসবে।
তারপরে ওপেন হয়ে যাবে। তো আমাদের উইন্ডোজ সেটআপ কমপ্লিট। এখন এখানে আইকনটা যদি আনতে চান, তার জন্য আপনাকে এখান থেকে অল সেটিং, ওকে কমপ্লিট।